Kaya wanatafuta watu. So lazima tuwe a bit curious na kidogo. We protect ourselves. Though we are trying to talk, though huku kwa masimu zetu tunapata a bit threats and watu wanapiga kelele. But lazima tuambie Zakayo ukweli. Now Zakayo afanyi vizuri. Okay. Uchumi iko juu sana. Anapewa warning na opposition. How I wish angesikia opposition, because I don't think opposition iko na any issue ya kumuangusha ama kuongea mbaya na yeye sana. But opposition iko better in so many ways. Inamwambia shida zake. So how I wish angekuwa anatumia watu opposition kumsikia na akuwe better than because Uhuru used to listen to these things. Kibaki also used to listen to these things. The fact that they think that they cannot do anything, that they want to be dominant and ignore the opposition in Kenya, that is their downfall. Okay. Yes. So number one, maisha iko juu Kenya. And wana Kenya wanataka kujiongelesha, wanataka kuambia watu tumefika wapi, tunafanya nini, what is going on. And tunashukuru sana that tunakuja. However much they are trying to threaten, to so many things, but we don't give atuogopi, but at least our voices zinasikika pale nje, telling the government of the day that they are doing some things which are not good. Yes. Now, Ochuka, I ask you directly, if you compare all the presidents we have had, now this is the second year of the president, William Ruto. If you compare him being the fifth and his 4 predecessors, how would you rate him? First of all, I will rate the Baba Uhuru Kenyatta. Rate 70%. Okay. I will rate Moi 45%. Then I will rate Mwai Kibaki 85%. Okay. Then I'll rate Uhuru Muigai Kenyatta 70%. Then I'll rate Samoi 0%. Why is Those are my views. It is 0 because let me tell you one thing. In 1 year, if you have a wife, akikupata kwa nyumba ya mabati, atakutoa kwa nyumba mabati to a single room ya mawe. Within 3 months atakutoa kwa nyumba ya mawe akuweke kwa bed sitter. Nao hatuna choo nje, kuna choo ndani. Atanitoa kwa bed sitter within 2 or 3 months tuingie kwa 1 bedroom. Okay. By now I should be paying 3 bedroom house fully by myself. And by now I should be having, if I'm a good guy, I'll be having twins. Ama mtoto mmoja na niko na mfanyikazi na niko na my sister na my siblings wananitembelea. What do you mean if you are a good guy you should be having twins? Hapa Kenya ni kubaya. We are giving out twins. So if I have twins, they need they need their own 2 bedroom. Okay. Plus mine, that is 3. Then if I'm an average middle class Kenyan, I will go with 2 bedroom house, whereby it will be my bedroom with the seats, the beds for my 2 babies.
then mfanyikazi and my guest. So within 1 year you can do a lot. Okay. But this is a government whereby ministries wanna loot to the core. Ministries hawataki tuongee. You hear Nandi senator is a Kalenjin, anapigana na Mkalenjini mwenzake, anaambia mwingine wewe ulipata 100 million bribe for the Chinese for them to clean our road, just cleaning and weeding our roads. While me, I know if I want to weed our roads, we have Kenyans, we have so many people who don't have jobs. Jex, let me tell you something today. In US, kazi ni mingi sana. Being a maid, kuosha whatever, wazee, kuosha morgue, being a waitress, doing some sort of jobs. In US, high rate ya kazi iko juu sana. Okay. Maisha iko juu sana. In Kenya, maisha iko juu but hakuna kazi. Okay. Ukienda kwa mahoteli, ukienda elsewhere, wanataka wakuajiri for 12 hours. That means kutoka 6 o'clock hadi another 6 o'clock. Mtu kama Cornell kama mimi nikifanya kazi 6 o'clock to 6 o'clock, it means at night me ni watchman. Being a watchman means I won't have my own family and my kids because my wife will miss me, my kids will miss me. So nobody will even think that I exist. Okay. That's Kenya where we are now. And that is where Ruto ameweka maisha ngumu Kenya. So Kenya kila mtu anafaa fanya kazi yake asubuhi, usiku yeye ni watchman. Now, in US, I'm being told I need to work for 6 hours. I need to work for 2 hours. Then I need to work for 1 hour. Hizo hours zote kuchukua per month, a Kenyan person can have like maybe 200, 180, 170,000 ama even 90 a day. Sindio? So in abroad, ama diaspora, you'll find bills, water, gas, sort of things, and medical expensive. But at the end of the month, I will have that 1.8, 1.5. I'll have that 800. It depends on unaishi. Yeah. If I pay taxes za US na nifanya kila kitu za US, nitakuwa na baki na kitu kama 500, 1 million, 700, 1.5. It depends na kazi yako. While hapa Kenya, mimi utaniambia nikufanyie kutoka asubuhi mpaka mchana, mi ni waitress, for example, unanilipa 8,000, jobs zingine 15k, 20k, 30k, alafu usiku nikuwe watchman, nataka diploma, nataka masters, I need to go back to school, I have a wife, I have kids. You cannot sustain it here. Okay. And that is why the president is so much anasikia aibu mingi, anakuwa msafiri, anakuja hapa, anachukua makaunda suit zile tumeshona hapa, anaongeza na zake, anaenda nchi za nje, anarudi, anatuongelesha, everything is okay, mafuta, tutalipa mafuta. This country niliwaambia itabaki for the only 2 people. Watu ambao wanafanya kazi kwa embassy za UN ama America. Now only people who feels like they can sustain the life of Kenya, being a Kenyan. As we speak with you right now, we have like millions of bags and goods zimekuwa frozen huko JKIA because of tax. Now watu si mara yao ya kwanza kwenda nje kurudi, no. Wameshindaga wakienda venye sisi huenda home hapa na hizi basi zetu za Nyamira nini unajua. So Kenya mali tunaendelea saa hizi si kuzuri. We need to tell the president the truth.
akuendelei kuzuri. Kulingana na wewe Chuka, it's only it's the second year of the president and nothing seems to be working. Like his projects are not doing well. Now, could he be running away from the country just to run away from the complaints na manoguniko? You know, he chose to be a tourist because honestly, kuka Kenya anaumia tu bure. Like everyone is on his neck. Everything he has tried seems to have failed. So he chose to be a tourist. Could that be the reason? Let me tell you one thing. Uh-huh. There is something you guys munasema Uhuru Kenyatta ni mbaya. Uh-huh. Uhuru Muigai Kenyatta knew this guy kama mikono, kisogo na sura. Na Uhuru Muigai Kenyatta alisema huyu jamaa na tangatanga anaongea kwa majuu ya gari. Ruto used to be a tourist in Africa, more so in Kenya. You remember when he was a deputy president? Alikuwa tourist Kenya. Angekuwa leo Marsabit, Moyale, sijui Ang'oa, Kisumu, sijui no, vitu kama hizo. Alikuwa deputy na alikuwa all over the country. Within those periods, Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa job. Na Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa na request, please, my brother, come help me. Come run this government, please. Come, we make sure the government belongs to the people of Kenya. Eh? The guy was a tourist all over the country. Kenya mzima. Right now, yeye ni president. What do you expect? Alifanyia Uhuru, alifanyia bosi yake hii tabia. Kenyans wana expect nini? Kenyans wanafaa ku expect the worst. Because if I'm employed, but I keep on traveling, going to Roysambu, going to where, destroying my boss's names and kusema afanyi kazi, he's a bad person. Now I'm the one elected the president. He's walking all over the world, trying to make sure anajulikana, because he knows very well that Raila Amolo Odinga is known all over the country. And he knows very well that Uhuru Muigai Kenyatta is known all over the country. He knows very well that Moi's family is known all over the country. He is also trying to use Kenyans and make sure that actually he doesn't even care about Kenya, because he's traveling too much, spreading rumors, spoiling maybe the opposition's name, spoiling Kenyans' name. Jamaa is putting money kwa his pocket. More money. Kenyans hapa wanakaa tu. I'm telling you, come 2024, hii ndege anatumia, tutauza. We will have to buy a new one because hii imezoeka. I'm telling you the truth. Hii ndege hii bwana, hii ni pujo tu bwana. Hii ni pujo 544. 544. Hii imeisha. The way president anatembea inaia. Bwana, we need a new jet bwana. Asante sana Cornel Ochuka, I'm coming to you. Just shikilia tu hapo dakika tu moja, nikubalie pia nisome wawili watatu na wengi ambao pia wanatutazama. Ninaona Goodia uko hapo kwa show, unasema let's love the video and share and like. Asante sana. Ninamuona Elizabeth Nganga anasema lovely debate here. Asante sana Elizabeth. Elizabeth pia anasema hapo good job Jakes. Asante sana. Good, naona emoji zako kibao. Mary Wekesa, Jakes, you have a nice way of doing shows.
I love that. Awesome conversation. Asante sana. Goody anasema, I like the studio layout. It's great. Thank you very much. William Mudhama anasema, hi everyone. Great show. Asante sana. Taifa Digital, I see you. Anasema, Jex, keep up the good job. Thank you very much. Ninamwona Maureen Pastor anasema, great conversation. Asante sana. Goody umesalamia Maureen. Namwona Ray Moses Jr. anasema, awesome show. Asante sana. Goody amekusalamia Cornel Ochuka. I hope uko sawa. Namwona mwana Israeli anasema bure yake. Na maujumbe kibao. Thank you for tuning in. Asante sana kwa wale wana like hii video. See, I also read them, some of them. Ninaona Judy Maingi, asante sana kwa kulike hii video. Elijah Mukundi, asante sana kwa kulike hii video. Ting Ting Kanambo, asante sana. Sam Adey, I see you, asante sana. Buddha Moses, asante sana. Eli Mixi, asante sana. Absalom Nyongesa, I see you. Jeremiah Oyugi, I see you. Job Moikoyo, I see you. Absalom Nyongesa, I think nimekusoma. Asanteni sana nyote ambao mna like hii video. Thank you very, very much. We are discussing our journey ever since tupate independence. 60 years down the line, we have had several regimes. This is another regime. 2 years now. 2 years now, and we are here lamenting, crying, and garnishing teeth. Wah, ni kubaya wadau. Cornel Ochuka, how is the performance of this cabinet? The truth about it, 0%. Because education, both education. It was passed that our exams inafaa kuprintiwa outside the country. Wakenya tuko wajinga sana. Okay. It was not published abroad. It was published hapa Mombasa Road. You guys can imagine, pass it away, ikuwe published abroad. Haijakuwa published abroad, imekuwa published hapa Mombasa Road. Okay. Now, everybody waits for Raila Amolo Odinga to come out and speak and tell us about it. Why? We have so many people who are so knowledgeable to know that sisi wote hii kitu ilikuwa published iende nje na ijaenda nje. So kuna a lot of bribes inafanyika. As we can speak right now, ukisikia zile mabilioni ziliprintiwa nayo hizi mapapers, alafu usikie iliprintiwa hapa Mombasa Road, inakwambia right now Minister wa Education amepocket yake. Okay. The president amepocket yake. So many people wamepocket. Alafu wanatuletea tu karatasi. Ni kama mimi nikitaka kusimama MCA Kayole, Kibra, Utawala, you mentioned it. Nafanya printing. And that is the problem imefanyika. They all wait for Raila Amolo Odinga to speak. While we have people in government who knows the truth about this education policy. Yeah, so it is not good. It is not fair. It is not even right. Because imetoka madhogodhanio wameona wote. Na hii madhogodhanio mbona iko kwa kila ministry? Hakuna ministry iko fiti. Ya Kindiki tulidhani iko poa na ni kama ilikuwa pia nayo tu ni majoto tu ya muda Afrika ikazima, kwa sababu I understand foleni iliyokuwa kwa passport imerejea tena. The backlog is back again. The performance is not as good as he had promised. Mashini walizosema zitakuja za kuprint passport hazijaingia. Wameongeza bei ya kuchukua passport mpya, wameongeza hata bei ya kuchukua birth certificate and all forms of certifications from the government. Now, kulingana na wewe, which ministry really can be termed iko slightly better than any
if we were to rate them as per performance? Now, number one, I will not even rate any ministry that iko better, because if me kama Cornell nimepewa kazi na wananchi, my obligation number one is I should not give my friends hizi kazi. For example, nimechaguliwa Lowland. I have a friend who's a Luo, Kamba, Kikuyu, Kalenjin, you know, all those Kamba, 40 something, 43 tribes. I should be very careful as somebody mwenye ameelektiwa na wananchi. I should not give it to my friends, you know. Okay. And I should not even favor any one of my friends. Number two, Jake, this comes with age. Hawa watu ni watu wa 35, 30 to 40. Hawa watu wote wana pocket money, wana pocket hiyo pesa kwa mfuko yao. There is nothing wanafanyia wananchi. Okay. There is nothing ambao wanafanyia wananchi na watafanyia wananchi. Na leo nasema nikisema, you remember the time of Olentimama, Saitoti, those people were a bit old. Walikuwa wanaangalia mbele kuliko sisi. Sisi tunaangalia pocket. How wealthy am I? Inafaa ni pocket gap. Okay. Cornell Ochuka, are you still there with me? Cornell Ochuka? Niko hapa. Oh, okay. So I'm saying, all the ministry to me wako zero. Because watu wa uzeeni hawapati pesa zao, watu wa sasa hawapati pesa zao, NHIF it is not working. You go outside there, roads are not being built, nothing is working. Minister wa roads, everybody's pocketing their money. Everybody. Yes. Now, Ochuka, if you look at previous regimes, we had many people we can talk about, you know, the likes of George Saitoti, the likes of Mr. Jamal Kamotho. There are so many ministers wa huko nyuma, akina Mishuki, akina forgetting their names, but all in all, most of them, we remember them for the works they did. They are guys, even to date, we still enjoy what they did back then. How comes there's nothing to smile about from this regime? Is it that we selected the incompetent people who have no knowledge, or even if they have, they're in the wrong docket, or are they lazy? Are they inactive? What's wrong? What's wrong with the cabinet? Those people, they did their best, and we can see their fruits right now. And we can say that we are so lucky that we have such leaders in life. Because ukiangalia such of Michuki alifanya vitu vingine kwa matatu industry. Na our matatu iko on another level. You check at Saitoti, the time that education alikuwa ameweka ilifika another level. But even the other leaders walikuja. You know, I like Magoha because Magoha used to be an elderly person. And sometimes I like Uhuru Muigai Kenyatta. Magoha used to tell Uhuru Muigai Kenyatta, hapa, boss, unaenda vibaya. And that is why we say we respect Uhuru, because Uhuru used to say, ni nini mnafanya mbaya yenye sijui. And Magoha used to tell Uhuru, hapa kwa education, on my own sector, you know.
I think tukifanya hivi na hivi, ukinipa time, ukinisupport Mr. President, itatokea vizuri na itatokea mazuri sana. And let me tell you the truth, Uhuru supported ministers wake fully, na all the ministers pia walisikia rais. Now you come to tourism, tuko December, enda kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta those 10 years, enda kwa serikali ya Mwai Kibaki for those 10 years. People used to advise advert wana advert mambo na BNB Mombasa, Naivasha, Kisumu, you know, those things, Watamu, Kwale, you know. Saa hizi I'm the one na sacrifice kutafuta mahali pa kwenda. Okay. Because the government haija advert, the government ijakuja pale clean ikasema, look guys, this is our country. First of all, we need to advertise to our own Kenyan people who live here, who feels like they have money. We should go enjoy to Mombasa, Wetamu, Kwale. Hakuna, inakaa imekufa. Ukiangalia minister, yeye anakula tu, anaondesha ma V8, gari kubwa kubwa, anaachiliwa barabara. Ukimuuliza like, tuko kwa festival seasons, what do you have for us? Nothing. Hata wazungu wanashangaa kama tuko tu. Tuko na watu tajiri hapa Kenya, rich people who can do so many things. Tuko na watu wanatoka abroad, wanakuja Kenya, wana expect waone hizo vitu online. Hiyo pesa yote ya hii December haitakujia government. It means there is something government Ochuka, are you there? inafanya. Somebody, I'm here. So it means somebody out there anakula pesa ya tourism, because we are not marketing. Nobody's marketing. Nobody's even telling us that, look, this is the time inafaa watu wanatoka abroad wanakuja kuona their grandmama, their what, their, you know, to market. Nobody's even marketing. Same thing to education. Ministry zote hapa ni failure. Ministry of health. Right now you go to the rural area. I'll be traveling back to my village come this sherehe, na nitatembea kwa mahospital because ni kazi yangu ya kutembea kwa mahospitali. Nitakuambia Jex, hakuna madawa ziko pale. Hakuna something ziko pale. Alafu nikikuja niseme kwa hapa kwa on air nikwambie the government of the day is not working. Mutakuja Ochuka, you seem to be falling in and out. Okay. Even as Ochuka works on his end. Thank you so much for you who is tuned on. Naona Goodia akondani. Goodia anasema let's like, love and share the video. Join in the studio too if you can. Asante sana. Elizabeth Nganga anasema Jex, asante sana kwa kuunda hii show. Thank you sana Liz Nganga. Namuona Crispin Othiamba anasema, and after 5 years you'll see Kenyans voting him again. We are most stupid people now. Crispin Odhiambo anasema after 5 years Kenyans tunaweza mrejesha. After 5 years we can bring him back. I want to show you how Kibaki came to power, and I don't want you to concentrate with the speech or anything. I want you to see the enthusiasm, the excitement that Kenyans had when after Moi had left office and we had a new regime. One of the largest crowds ever seen in Kenya. This crowd was excited to witness the installation of Moi Kibaki. This crowd was happy.
This crowd was so The man of excited the to now moment have arrived a at new exactly president. 10 This minutes to 2 was o'clock. when 12 minutes later, his predecessor drove in Kibaki to a was being hostile launched reception from inaugurated supporters of the before. National Rainbow Coalition who had come to witness the transition of power. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. President Mwai Kibaki was sworn in by Chief Justice Bernard Chunga. 2:09 p.m., the familiar green presidential standard, which has dominated state functions over the last 24 years, was lowered for the last time. And up went Mwai Kibaki's white presidential standard. The 21-gun salute. Then, that was 2002. Kenya's very excited, very hopeful, very happy, very happy. Can I show you another celebration? This is 2013 now. Kenyans again is very happy, very excited after choosing a president. I now call upon Mrs. Margaret Kenyatta to take her place at the inauguration.